sistemático que está llevando a los pueblos indígenas al genocidio y el desplazamiento de nuestros territorios. Como mujeres tenemos hijos y nos consideramos que es muy importante el territorio, cuidar el territorio, porque sin territorio nosotros no tendríamos vida. Y llegar al mundo entero para concientizar a la gente de cuán importante es la conservación de nuestros bosques, nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, ya que en estos últimos tiempos hacernos de este planeta. Que o governo, a todo custo, quer descer empreendimento de tal desenvolvimento, não quer matar a nossa geração. As mulheres têm sido fundamental no processo de defesa do seu território. As mulheres têm ido para as linhas de frente da retomada dos territórios. Retomadas essas que estão, às vezes, na beira da estrada. Hello. So welcome everyone. On behalf of the Pulitzer Center, thank you so much for being here for the interconnected reporting on climate change. We are honored to be in community with you yesterday and today. My name is Flora Pereira. I'm the International Education and Outreach Program Director for the Pulitzer Center. For those who have not been with us before, the Pulitzer Center is a non-profit journalism and education organization dedicated to elevating public engagement with systematic, underreported global issues. We provided over 200 grants each year to freelance and staff journalists, photographers, and filmmakers to pursue the reporting projects in collaboration with news outlets around the world. Interconnected, reporting the climate crisis is the Pulitzer Center 6th annual conference, focused this year on the very urgent crisis facing our planet, coastlines, rainforests, oceans, and the impact on people and communities who inhabit these environments. Just a reminder that this is a multilingual panel and conference, so for our in-person guests, please sure you have a headset to access language interpretations for these sections. 2 for English, 1 for French, 2 for Bahasa Indonesia, 3 for Portuguese, and 4 for Spanish. For our guests on Zoom, you can select your preferred language on the panel controls. Also, since we are talking about communication, outreach, and education today, don't forget to use the hashtag Interconnected22 to join the conversation with fellows attendees and follow along with conference insights and activities. We decided to have this panel, of course, to show and discuss a bit about the education and outreach the Pulitzer Center have been doing regarding climate crisis. But the table here today are going to talk a little bit about the challenges and opportunities about communicating climate crisis. Climate crisis can be everything and can be nothing at the same time. It can be overwhelming, it can be threatening, it can provoke anxiety. So we wonder, is there a way to communicate climate crisis? Is there a way to communicate the climate change a right way? We would say, and I think we will hear from our experts here today, that there are one right way, there are multiples. And when we talk about multiples, especially because we need to think about audiences. Maybe a 12 years old is suffering from climate anxiety in a country from the global north, while another children is facing the challenges every day. So it's part of these children, this kid day-to-day life. There's different way and multiple formats for us to think about education, for us to think about an outreach. And talking about outreach, we always make the joke. Imagine how you would convince someone of the importance of the climate crisis. If you had a very fashion-driven friend, and if you have a very religious nun, best friend with your grandma, would you talk with these two different persons in the same way? Would you use the same language? So I think here today we have specialists from journalists, from outreach, from education,
that are talking about strategies they have been using to communicate with multiple audiences, different audiences. And they are talking as well about how these audiences connect with each other and how these ways of working connect with each others. I think we also, very important for us to reflect is who is producing those narratives. Who are producing the narratives about climate change? And here today we are also talking about what are the voices, what are the narratives of education and outreach that we need to hear and that we need to learn from. So with that said, I would like to introduce you to our amazing speakers. Terena is a journalist and founding member of Media India. Through communication shows the struggle of Brazilian indigenous people. He has participated in many activist actions internationally in Europe and the USA. He's a member of Youth for Climate, and in COP25 and COP26, he was responsible for the audiovisual coverage of the participation of the indigenous leaders of Brazil. He's a specialist of ethnomedia and develops a work with music and indigenous singers. Elisa Barkler is the climate editor of the opinion section at the New York Times. Formerly, she was the science, health, and climate aid editor at Vox, where she led the team of reporters and editors behind the Pulitzer Center-funded project on super trees. Before Vox, she was a reporter and editor with the science desk at NPR and a freelance reporter based in Mexico City. Please welcome Eliza. Emma Johnson is an environmental journalist and communicator working for the Environmental and Energy Study Institute in Washington, D.C. Previously, she was a Pulitzer Center 2021 Climate Science Reporting Fellow, covering climate change in the North Carolina trout industry. Her work has appeared in RTO Insider, the Chesapeake Bay Magazine, Carolina Public Press, Manga Bay, and more. She received a master's degree from the Yale School of Environment and a bachelor's degree from Davidson Scholars. Welcome, Emma. Thank you for joining us. Marielle Ramires is the co-founder of Fora do Eixo and Media Ninja. She's currently the coordinator of Ninja Ambiental, journalist and activist for communication, culture, and human rights. Media Ninja is known for covering acts and protests of social movements from all over the country through photos, videos, and live broadcasts. It works with the strengthening of smaller groups and collectives that touch on different agendas, especially on Deep Brazil. And please welcome Marielle. Thank you so much. And as a moderator to the panel, we have Jaya Mukherjee. She's part of our K-12 education team at the Pulitzer Center. In her previous jobs, she managed writing programs for Chicago public school students. She began her career as a special education teacher in Compton, California. Jaya holds a BFA in dramatic writing from the New York University and an MPhil from Trinity College Dublin Film Theory, and a master's degree in special education from Loyola Marymount University. She is based in Chicago. Welcome, everyone. Thank you so much for joining us today. So I would love to invite each panelist to come share a little bit of information about their work that they've done over the course of their career. So let's begin with Marielli Ramirez. First of all, good afternoon for everybody. Thank you for the inviting. For us, it's an honor to be here. I'm going to speak English and Portuguese after that. I'm going to start now in English. But first of all, my name is Marielle Ramires. I'm from Brazil, from a state called Mato Grosso. It's part of the Amazonia. I'm sorry, acho que a gente pode até diminuir pouquinho. And just a moment, because I need the... Oh, the thank you. Pass it down.
Sorry, just a second. Okay, now we're ready. So, I'd like to start showing a little bit, our presentation, what we do in Brazil. So, Media Ninja is one of the major independent media of Brazil that operates in a centralized network of communicators with thousands of collaborators from different Brazilian states. It dedicates part of its agenda to the journalist coverage of environmental and climate issues. To understand it further, I want to share a little bit the story of Fora do Eixo, in English is Out of Access, which is the network that originated Media Ninja. Fora do Eixo is a cultural network that began in Cuiabá, Mato Grosso, in state in 2001, performing independent music festivals. In this context, we started with one collective, and in 5 years, we were more than 200 collectives connected into a network throughout Brazil. So, in 2006, we formally funded Fora do Eixo, working with a network policy based in a methodology marked by 3 pillars: artists, producers, and journalists' travels, cultural products distribution, and content production in the good be the media. In this way, we understood that people build collectives, that connect networks, that build movements. Sorry, take off my mask. In 2011, we moved to the biggest city of South America, São Paulo. And at that moment, the world was living a huge global spring. And on this outburst, in 2013, we started a strong dialogue with journalists and collectives when we funded Media Ninja, which in Portuguese, its acronym stands for Independent Narratives of Journalism and Action. Our proposal was to create a media that told stories from the perspective of people who are struggling and social movement using low resolution and high fidelity from mosaics of partialities. That's how we covered and emerged from the big demonstration that marked Brazil in the same 2013, and that in the next years we kept strongly covering the intense and volatile political national agenda, reaching today almost 10 million followers in our social media, and building up what we call today the activist forest. Activist forest is a set of editorials that from the Media Ninja Big Display takes the audience to know stories from different thematic areas. An example of this is the Amazon Ninja's House, an editorial that covers the environmental, indigenous, and climate agenda, and which was built from a journey of several years of coverage, such as coverage of indigenous land that are threatened by the cattle and the agribusiness, or the documentary about the evils caused by mining activity in Brazil. Besides the coverage of the environmental defenders' murders, once that Brazil occupies the 4th place in ranking of murders of this type in the world. We can also mention the recent climate coverage, such as Rio Doce Basin ecocide provoked by Samarco in 2015, and the Vale crime in Brumadinho in 2019, which killed more than 200 people in the biggest labor crime in Brazil. Recently, we've made the triangle coverage of the COP26 that involved 417 journalists, media activists, and activists from more than 10 countries. These people produced
text together, text, photos, videos, and podcast content in a totally collaborative way. The result is that the coverage reached more than 14 million people in social medias of Media Ninja and Amazon Ninja's house throughout the conference. For us, the most important aspect of the storytelling voices is connecting voices to make their struggle visible. And the main voices we bring to the climate discussion are the people who are struggling in the territories. In addition to living, these people produce and articulate fundamental data and researchers about the reality of the forest and the climate issues. And they do more. They have the praxis of the reality. Finally, and yes, that's it. Finally, people, I want to thank you, and we are going to be here during the discussion. So my name is Emma Johnson, as Flora mentioned, and a little bit different from what Marielle just talked about. You know, I'm going to be speaking about outreach in terms of being a journalist, doing outreach to different kinds of publications, different kinds of media in order to have your story reach more people. And so I was a climate science fellow with the Pulitzer Center last year, and I was exploring how the climate crisis is shaping and changing trout in North Carolina. So for this project, I was in the western part of the state, and for those of you who've never been to western North Carolina before, it's this beautiful section of the country with huge rolling hills that's part of the Appalachian Mountains and the Great Smoky Mountains. And they have all these beautiful, clear, cold water mountain streams running through them. And so perfect trout habitat. But the trout, when I say this generally, means so many different things for a lot of people in the region. You know, there are a lot of different aspects of this industry. And so in my reporting, I explored a number of these different aspects that really changed how I framed my pieces that I was publishing to different publications in order to try and reach different groups of people. So in my reporting, I was mainly looking at 3 different aspects of what I'm calling this trout industry. So the first piece was outdoor recreation. Lots of people who go to Western North Carolina go there to be outdoors. They go to hike, climb, bike, raft, all those things, and of course, fish. So there's an entire industry in Western North Carolina with state-run hatcheries where the state officials are growing fish in these outdoor farms for the sole purpose of putting them into local streams and rivers so that people can then go fish them out. And it's, you know, as someone who didn't really fish at all growing up, this was a pretty strange concept to me, that you would grow a fish just to put it in a different body of water, a wild body of water that it didn't grow up in, just so people can fish it out a day or a week later or something like that. But it's an enormous industry for people because you have to buy a fishing permit in order to be able to do this. So it generates a lot of money for the region and a lot of industry and jobs for fishing guides and other people who work on the water. So that was the first aspect. The second aspect was the restaurant industry. So there's a whole different set of farms that are raising fish for the explicit purpose of shipping them to grocery stores, shipping them to restaurants so that they can appear on your table under the menu name of rainbow trout. So if you've seen rainbow trout or brown trout on a menu, it's coming from a farm like this that is raising a fish from, you know, a few inches to a foot long and sending it out to restaurants. And then the third piece I looked at was the wild trout, so actually not connected to trout farming at all, but there's one species of native trout in North Carolina, which is the brook trout, which only lives in the highest elevation, coldest water streams. And those, because of habitat degradation and other pressures around Western North Carolina, their habitat has slowly gotten smaller and smaller. But people are not, those fish are not, that species is not fished because they're not allowed to be fished in those high elevation streams. So in all 3 of these different aspects, the wild trout, the restaurant, and the outdoor recreation piece, I was looking at how climate change is already affecting the way life is run around that industry.
how it's going to affect it to the future, and what that means for the people who live and work in that sector of life. And so I was talking to so many different groups of people. I was talking to hatchery managers, conservationists, chefs, indigenous people, fishing guides, all sorts of different people who were all working around this one fish, but in very different ways. And so that really changed how I ended up pitching my piece to publications in the end. I ended up pitching it to a, statewide nonprofit that, covers like statewide news, so that was online. And then I also did an interview piece with a local public radio station, so on the air, and then finally published a piece in a print local magazine in the city of Asheville, which is in Western North Carolina. So, and for each one of those, I focused on different aspects to try and reach different audiences and get my work across as effectively as possible, and excited to dig into that a little more later in this panel. So yeah, thanks for having me. Looking forward to it. Naquele Noé, onde Eric Terena, e Rai Hanait Meun. Eu sou Eric Terena, traduzindo para o português. Sou da terra indígena Cachoeirinha, Mato Grosso do Sul, do povo Xané Terenoé, originalmente conhecido por viver no Pantanal, muito próximo da Amazônia brasileira. Primeiramente, gostaria de abordar, a nossa necessidade, de estar ampliando e amplificando as nossas vozes por meio da imprensa e daqueles que colaboram com as nossas tradições, as nossas culturas, os nossos enfrentamentos dentro dos territórios indígenas. É importante lembrar que o nosso silenciamento acontece desde a invasão da colonização em 1500 por conta da chegada dos portugueses. E aí também é o registro do primeiro contato com a comunicação, por meio das cartas que circulavam pelo mundo, que indicavam um novo território, mas que ali já habitavam os povos indígenas. Então, desde 1500, a gente vem enfrentando esse silenciamento por meio desse mecanismo colonizador que até hoje está dentro das nossas sociedades, e muitas vezes institucionalizadas por meio dos governos que hoje estão à frente do nosso país. É importante lembrar que nós não somos nem 1% dentro das redações jornalísticas do Brasil. Dados levantados por nossas redes ativistas que atuam diretamente no fortalecimento e na amplificação das nossas vozes. Daí surgiu o Mídia Índia, em 2015, para que a gente possa amplificar as vozes de nossas lideranças, a fim de que garantam voz e também espaços de consulta nas tratativas nacionais e internacionais e também nas decisões no que tange a agenda climática global. Então, nós somos uma rede que conta com mais de 90 comunicadores indígenas, formamos mais de 380 a convite das lideranças indígenas do Brasil e hoje desenvolvemos um trabalho jornalístico por meio de ferramentas como podcast, documentários, denúncias e por meio das nossas redes sociais também, que é onde vocês também podem nos acompanhar. Então, é importante lembrar também que, além do enfrentamento por ser indígena, nós também temos enfrentado projetos de leis que acabam prejudicando o nosso modo de vida. A gente costuma dizer que hoje a comunicação indígena ela acaba hackeando as novas tecnologias para que a gente possa usar elas ao nosso favor. E sim, nós estamos usando essas ferramentas para a nossa sobrevivência, porque as invasões estão a cada dia mais se acirrando dentro dos territórios. Existem projetos de leis, por exemplo, que querem regulamentar a extração, que hoje é ilegal dentro das nossas áreas de preservação, que são os territórios indígenas, e também aqueles projetos que querem rever as terras demarcadas, ou seja, as áreas protegidas deverão servir para o desenvolvimento econômico de um país que é devastador. Então, o nosso enfrentamento hoje é tanto no âmbito da comunicação, mas ligada a todo esse retrocesso que existe em nosso país. Então, o Mídia Índia vem fortalecendo, junto com muitos jovens, mulheres, anciões, organizações regionais
e organizações internacionais, a fim de garantir a nossa vida e o nosso espaço por nossas culturas, por nossos ancestrais, por nossos modos de vida, a fim de garantir o nosso futuro. E eu gostaria, de mostrar um vídeo para vocês, aproveitando a oportunidade, que melhor do que falar sobre nós é dar voz e amplificar para aqueles que estão dentro dos territórios. E aí eu trago um vídeo da Marcha das Mulheres Indígenas, onde elas falam e também explicam a atual situação do nosso país. Setembro de 2021. Reflorestar mentes de sonhos, afetos, soma, solidariedade, ancestralidade, coletividade e história. Sabemos que a raiz do Brasil vem de nós, do útero da terra e de nossos ancestrais. A mãe do Brasil é indígena. O Brasil nunca existiu e nunca existirá sem nós. Viajamos por horas, por centenas e milhares de quilômetros pelo nosso direito. A gente precisa fazer a defesa da vida. E defender o território é defender a vida. Estamos fortalecendo umas às outras, firmes, porque nós somos semente, nós somos terra, nós somos mães. Nós somos a continuidade da luta do nosso povo que iniciou muitos e muitos anos atrás. Nós vamos permanecer aqui nessa plenária com a força de nossas ancestrais, com a força da água, com a força da Mãe Terra, que nunca nos abandonou. Nós continuamos aqui, firmes, no lugar onde sempre estivemos. Nós estamos aqui para dizer não ao marco temporal, para dizer não ao PL da grilagem. Nós não vamos aceitar que premia invasores de terras indígenas. Nós estamos aqui para dizer não à mineração. Estamos aqui para dizer não ao garimpo. Nós não queremos mais que nossas crianças morram contaminadas com o mercúrio da mineração. Nós entendemos a importância da articulação política, das mulheres águas em constante movimento nas correntezas das lutas. Somos as sementes das nossas ancestrais, aquelas que mesmo antes de existir o movimento social, já possuíam o movimento tradicional e ancestral, que nos fortalece e está presente em nossos territórios corpos, refletindo em nossos biomas, em nossas águas e nas sementes que pintam, adornam e alimentam nossos corpos. E as mulheres vêm na resistência sobre a importância de estar dizendo não ao marco temporal, de reafirmar o nosso compromisso com a Mãe Terra. As mulheres da Amazônia para o mundo, de dizer que a Amazônia é vida. A Amazônia somos nós, povos originários. E assim como não tem planeta B, não existe uma Amazônia B. O governo quer acabar com a Amazônia indígena do Brasil. O governo quer tirar a bandeira do Brasil dos povos indígenas. Los gobiernos de todos los países donde habitan pueblos amazónicos, pueblos indígenas, están explotando nuestros territorios. Nuestra lucha es por la selva, por las lagunas, por las montañas, por los pantanales, por nuestros derechos como mujeres indígenas, como pueblos indígenas y por las futuras generaciones. Es importantísimo la solidaridad entre pueblos, porque justamente lo que pasa en cada pueblo, en cada territorio, no es aislado, es algo sistemático que está llevando a los pueblos indígenas al genocidio y el desplazamiento de nuestros territorios. Como mujeres tenemos hijos y nos consideramos que es muy importante el territorio, cuidar el territorio, porque sin territorio nosotros no tendríamos vida. Y llegar al mundo entero para concientizar a la gente de cuán importante es la conservación de nuestros bosques, nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, ya que en estos últimos tiempos el cambio climático está afectando muy directamente a nuestras comunidades indígenas al tal punto de prácticamente desaparecernos de este planeta. Que o governo, a todo custo, quer descer empreendimentos, o tal desenvolvimento, onde quer matar a nossa geração. As mulheres têm sido fundamental no processo de defesa do seu território. As mulheres têm ido para as linhas de frente da retomada dos territórios.
Retomadas essas que estão, às vezes, na beira da estrada. Estamos aqui para representar todas as mulheres do país, todas as indígenas. Estou aqui em Brasília repudiando esse governo genocida, transfóbico, não ao marco temporal, não à PL 490 e vamos repudiar esse governo. Eu faço parte do povo Terena, minha etnia é Terena, represento as mulheres e as mulheres trans. Sou de Tonaipeg, aqui da Uana, Mato Grosso do Sul. E fora Bolsonaro! E estamos trazendo o Bolsonaro amarrado no cipó. Porque não aguenta mais, ninguém aguenta mais Bolsonaro. Chega de Bolsonaro. Chega de Bolsonaro na direção do país. Nós mulheres viemos a Brasília marchar para dizer não ao genocídio indígena, para dizer não à destruição dos nossos territórios, dizer não ao desmatamento, dizer não às queimadas. E nós vamos aqui agora, né, levar Bolsonaro e dizer que já chega. Jamais aceitaremos que as nossas mulheres e povos sejam submetidos novamente a tamanha violência. Esses capítulos são páginas de um passado que estamos reescrevendo com a nossa luta a partir do chão dos nossos territórios. Nosso corpo e vozes ecoam pelas ruas de Brasília na luta por justiça, por liberdade e demarcação de nossas terras sagradas ancestrais. Reflorestar mentes de sonhos, afetos, soma, solidariedade, ancestralidade, coletividade e história. A mãe do Brasil é indígena. O Brasil nunca existiu e nunca existirá sem nós. Hi, everyone. I'm Eliza Barclay. Thank you so much for including me on this panel. As previously mentioned, I currently am the climate editor for the opinion section of the New York Times. And in that role, I commission op-eds from experts and writers all over the world and trying to just bring in a wide array of perspectives and new voices and new arguments to move the conversation about climate change forward. But today I'm going to talk about a project I did in my last role when I was with Vox. I'll start at the beginning of how this project came to be. I'm not able to pull it up, but that is the headline of the piece, and maybe afterwards, if you haven't seen it, you can check it out. If you just search Vox and super trees, you'll be able to find it. So in 2018, I was able to go to a tropical forest conference in Oslo, Norway. And I had a conversation there with someone from the Nature Conservancy who was kind of offhandedly remarking that commenting on his frustration with the media, and specifically the US media, for focusing so much on technological solutions to climate change. So solar panels, other kinds of renewable energy, batteries. And he's someone who focuses on nature-based solutions. And in particular, he said, simply protecting forests is a hugely important part of keeping carbon on Earth and maybe, even sequestering more carbon.
And he wasn't exactly challenging me, but I sort of took it as that, of like, you know, how could we tell a story about forests that was somehow new and different? And so I kind of sat with that question in my head for a while, and I also around the same time was reading the novel The Overstory by Richard Power, which is an amazing, very long novel about humans and trees and their relationships, and there are several tree species which are sort of characters in the story along with these human characters, and these human characters have these intimate relationships with these trees. And I was thinking about how he had kind of made the trees so interesting by talking about in different ways, like the ways in which they're supporting the humans and the ecosystems. And eventually, but because, you know, the sort of bigger issue that had been discussed at this conference, and of course that we're all very aware of, is deforestation of tropical forests. And so started to think about, okay, how could we tell a story about tropical forests, but really use this, or I was inspired by this idea from the novel that, you know, maybe focusing on individual tree species, making them the focus of the story, rather than the humans, or maybe sort of in parallel with the humans. Maybe that could be a different way. And the point being, and the objective of the project was ultimately to show how these tree species are basically creating sort of global benefit. So it was the idea was to try to take our readers, who are mainly in the US, to these places. So we chose 3 countries, Brazil, Indonesia, and Democratic Republic of Congo, because their rates of deforestation are the highest in the world. And so we thought, okay, people hear about deforestation in these countries, but it's kind of far away. It's maybe just generally sort of depressing. Readers feel powerless. How can we get them to engage with this issue of deforestation in a way that's a little bit different, to really play with their curiosity, play with the wonder and the magic of forests and specific tree species, to maybe teach them something new about trees in these forests that they didn't know. And so it was a long process, but we had to then, of course, choose a tree species and of course, these are in these forests, in all these countries, there's thousands of tree species. So we had to choose one, which was a bit of a process. And then we decided, okay, to bring some sort of action to this story, why don't we also try to find scientists who are studying these trees and studying these qualities of these trees that make them so important. And so that's how we kind of came up with this idea of superpower. So the way we told the story is looking at individual tree species. In each one, we identified a single superpower, which you know, is a little bit of playing with the idea, but the point of why is it a superpower? Because it makes this tree so important, not just locally or regionally, but maybe in some cases or globally, so that anyone in any part of the world who is reading the story could say, wow, this tree is really cool. And that was our hope, of course, that this tree is really cool. It's not just important locally, but maybe this is important to the whole global climate. And so in the case of, and then we just realized, okay, if we're gonna help get people really engaged with this idea, we've got to give them some really cool visuals. So we used drone, and of course we had a small team. And you know, in the beginning of this project, I had remembered that National Geographic had done a big project on redwoods around 2010. I don't know if anyone remembers it, but they did this huge sort of fold-out page in the magazine that, you know, you folded it out and it was like this, and it showed you this huge redwood. And I remembered how you know, amazing and beautiful it was. And so I decided to say, well, how did they do that? And what was that project like? Well, it turns out, you know, they had 20 people involved taking photos of redwoods to construct this amazing thing. And we were like, we do not have 20 people, we have a few people, so how can we capture, you know, in one case, the Brazilian tree, which is very, very tall, we wanted to
help people appreciate this amazingly tall tree and how it was relating to the rainfall cycle. So we decided, okay, drone video. So we had the photographer, a Brazilian photographer, who went with our reporter to the heart of the Amazon, and they used drone video to capture the height of the tree. And then we came up with graphics to really tell the story of that superpower. I was able to go to Indonesia. Again, we used drone video to go into a mangrove. And I don't know if anyone's ever been in a mangrove in a boat, but you know, it's amazing experience. Water, these trees are growing in the water, and so it's a hard thing to appreciate kind of with a flat image. And again, the drone video moving through the mangrove, I think was really helpful for sort of capturing. This is a very unique, cool ecosystem. And in that case, the tree's superpower was its ability to store a ton of carbon beneath the earth. Mangroves can actually sequester and store much more carbon than a tree in the rainforest, which is something I didn't know before this project. And then in the case of the DRC tree, we showed how this tree was actually supporting all these other species in the forest. So it was Afromorcio is the name of the tree. So I hope that, you know, I guess the theme we wanted to elevate in this project was, you know, connection, help readers anywhere feel connected to these forests, maybe a little bit more invested in their future than they would be if they just read a headline about, you know, scary deforestation numbers, but to feel a little bit more intimacy. And we have since taken the project, talked with different student groups, and I could talk more about that. But please check out the Super Tree Project. Thank you so much, all of you, for sharing your stories. And we're certainly going to have a lot more time to dive into not only those reporting issues and stories, but also your experiences as a journalist. So I've heard some notes of outreach, communication, as well as education throughout your presentations. And I'd love to know, in your words, what you feel the relationship is between journalism, outreach, and education. How can one benefit from the other? I'd love to start with Marielli and maybe hear from Emma, Flora, and Eric as well. And before, Marielli, you begin, I just want to say to all panelists, you know, I'm going to ask questions of certain panelists, but if you feel like you have a response to one of these questions, I don't want you to feel like you can't speak. We want to hear your voices. So let's start with Marielli. Bem, quando a gente estava conversando na preparação da mesa e a gente começou a falar sobre essa pergunta, e a primeira questão que me veio é que a resposta ela pode ser muito técnica, né? Como que o jornalismo pode contribuir com a educação? E aí uma das coisas que a gente sempre pensa é que, primeiro de tudo, a gente está vivendo no mundo, talvez, uma crise sem precedentes, porque é uma crise que ela é climática, ela é uma crise econômica, ela é uma crise política, mas também é uma crise moral e espiritual em que a humanidade está sendo defrontada sobre que futuro que ela quer, como é que ela vai enfrentar o futuro que está pela frente. Não é um futuro para daqui a um século, é um futuro que bate às nossas portas em 2 décadas, né? Ou que já está batendo nas nossas portas, já resultado de um longo processo, né, de mudanças climáticas, aí falando especificamente sobre isso. Então, para a gente, sempre quando pensa em questões como essa, por exemplo, a gente olha para o nosso cenário, para a nossa conjuntura, especialmente política nesse sentido, né? No Brasil, por exemplo, no campo da comunicação, a gente é um país que tem 6 famílias dominando cerca de 90% da comunicação no Brasil. Isso é massivo, né, para nós, que o domínio de uma narrativa, né, ela está na mão de 6 grupos, 6 corporações de comunicação, né? Isso não só o Brasil, a gente sabe que é uma questão que a gente vive em todo o mundo, né? Especialmente no Ocidente, onde existe um monopólio muito grande da comunicação. Então, para nós, quando a gente começa o movimento, e eu gosto de contar um pouco essa história, né, do lugar que a gente vem de pequenas e médias cidades do Brasil, onde a gente era invisibilizado, assim como os povos indígenas são, e a gente resolve montar a nossa própria mídia, né, um pouco de como que a gente responde isso, né, como que o jornalismo ele pode contribuir, e aí não só o jornalismo, mas os movimentos de mídias livres, o movimento de mídia independente sendo feito na base dos territórios para conseguir
independente se eles vão dar espaço ou não, a gente conseguir contar nossas histórias, né? A partir do chão das lutas que estão acontecendo ali, né? Então, acho que, para nós, no Brasil, por exemplo, há já alguns anos, os cientistas de universidades, né, eles vêm identificando que existe hoje uma grande nova mídia no Brasil, que é a conjunção, é o conjunto de pequenas mídias que hoje, principalmente, fazem uso das redes sociais como esse instrumento de divulgação, né? E hoje a gente consegue, por exemplo, que era muito difícil há décadas atrás, a partir das redes sociais, pautar, inclusive, o grande jornalismo. Muitas vezes, eles são incitados a falar de alguns temas, que, às vezes, não era nem os jornalistas que estão nas redações, né, mas os seus editores. Muitas vezes, eles são proibidos de tocar e eles são obrigados a abrir espaço para essa audiência. Então, para a gente, essa é uma forma que o jornalismo ele tem dialogado com a divulgação. E aí, quando eu falo de divulgação, eu falo do papel das redes sociais nesse sentido, né? De descentralizar a possibilidade dessa contação de histórias. Ao mesmo tempo, o jornalismo ele tem uma contribuição grande para dar, e aí, quando eu falo do processo da educação em si, eu estou falando num processo de culturalização dessa contação de histórias, né? Quer dizer, até algum tempo atrás, a gente tinha um domínio muito grande, né, dessas histórias vindas a partir das universidades, dos cientistas, né, que geralmente está ligado a um mundo muito acadêmico e branco, né, que sempre teve hegemonia, e hoje a gente tem possibilidade de abrir espaço para muitas vozes na sua multiculturalidade, trazer suas visões e contribuir, e fazer uma contribuição para o debate público que está colocado. Para nós, isso é o mais importante. Né, entender a visão do indígena, do sem terra, do sem teto, daquele que muitas vezes ele tem a sua vivência, ele tem a sua ancestralidade, ele tem a sua ciência, mas que muitas vezes nem reconhecida pelo universo acadêmico, formal, né, que tem a hegemonia das leituras do que é certo no mundo. Né, muitas vezes, até pouco tempo atrás, eu digo até pouco tempo, porque a gente já avançou em vários aspectos, mas que esse universo de saberes tão diversos, ancestrais, antropológicos, eles não haviam espaço. Então, para nós, assim, a gente conseguir trazer essas vozes, né, contribuindo num processo de educação social amplo, a partir das histórias que o jornalismo traz, ouvindo essas fontes e garantindo que essas fontes elas vão ter espaço nos grandes editoriais, para a gente é o seu trabalho que a mídia independente, né, mas, sobretudo, que o jornalismo ele tem esse papel e ele deveria cada vez mais buscar para conseguir culturalizar essas narrativas e trazer essas novas visões para essa discussão que está colocada no mundo, né? Complementando, então, já é bem difícil, né, para a sociedade brasileira. Imagina para os povos tradicionais, né, que estão mais ausentes dos centros urbanos, têm grande dificuldade de acesso às universidades, e tudo isso é um enfrentamento, né? Quero colocar 2 pontos aqui. O primeiro ponto é como o jornalismo, né, está influenciando para pensar as formas de educação sobre clima. É importante lembrar que os povos indígenas hoje são os principais protagonistas para a defesa territorial. A maior área de preservação está sob posse dos povos indígenas, e ninguém está falando sobre isso. Lembrar que não é só a Amazônia o único bioma preservado no Brasil. Existem outros territórios que pertencem a outros povos indígenas e essas histórias não estão sendo contadas. É muito bonito falar sobre o verde da Amazônia e tudo isso que está acontecendo, mas outras regiões do Brasil estão sendo impactadas por esse avanço econômico e desenvolvimentista que está institucionalizado pelos governos que já passaram pelo Brasil. Um outro ponto é como que a gente vai pensar uma nova forma de fazer comunicação, como, por exemplo, as etnomídias, né, que é fazer comunicação indígena com identidade e buscar falar mais sobre nós com a nossa participação. A gente está aí no método muito ocidental, antigo dentro das universidades, de jornalismo principalmente a nível global, de estudar o outro, pensar sobre o outro, mas você não está se colocando ali dentro, né, como também membro participante dessa sociedade que está sendo impactada por tudo isso que está acontecendo. Então, hoje, a mídia índia e todos os comunicadores indígenas, né, defendem a etnomídia, que é produzir com identidade. Nós estamos falando sobre nós, divulgando e amplificando tudo aquilo que está acontecendo dentro dos nossos territórios, a fim de garantir a quebra, né, dessa colonização dentro da comunicação, mas também decolonizando, né, melhor dizendo, todo esse processo hegemônico que já existe há séculos. E, por fim, é importante lembrar que as novas alianças de comunicação precisam ser feitas
em colaboração com os próprios membros daquela comunidade. Quando vamos fazer uma reportagem sobre a Amazônia, quanto dos jornalistas perguntaram ou utilizaram os comunicadores indígenas para falar sobre eles, junto com eles, e acessar essas informações? Existe muito esse lugar, né, do ocidental, que hoje tem grande dificuldade de acesso a esse contar histórias. Então, hoje, o Mídia Índia tem esse fortalecimento porque nós estamos fazendo contato com a imprensa e contando histórias de forma conjunta e também trazendo essa possibilidade de um novo horizonte para a comunicação, uma nova forma de fazer jornalismo em parceria com as grandes imprensas, né, vamos colocar assim. E lembrar que a rede ativista de comunicação, ela também é oficial. Nós falamos sobre nós estamos dentro das comunidades e, diferentemente das outras, a gente só não tem uma sede. Mas nós estamos fazendo um trabalho muito importante dentro das comunidades e, melhor ainda, né, um trabalho de preservação para dentro das nossas culturas, para as nossas religiosidades, utilizando a tecnologia também para a manutenção dos nossos saberes. Thank you so much for your responses. I heard so much about communication strategies and communities that we want to make sure are amplified through our reporting. So thank you so much for sharing. I also heard a lot about new narratives, and I'd love to ask Eliza, are there new narratives about climate change that we would urge journalists to promote to increase audience engagement in the climate crisis? Yeah, I think that's an interesting question. I think that there are so many different narratives, and there is definitely not one correct one. And you know, we think a lot, I think a lot right now about. I think somebody mentioned this earlier. There are a lot of emotions around the climate crisis. In the current moment, I think there is certainly quite a bit more anxiety than there was, and fear, and pessimism, and then there is also optimism and you know, hope about certain dimensions of transitioning off of fossil fuels, where the news is better than it has ever been. The price of technology is falling, and so I guess I think, you know, the way I think about it personally is that in my job, I have to think about all of those dimensions, right? And be open to people who want to argue from their experience for any of those perspectives. In terms of for other journalists, look, I think they're, you know, the clean energy transition is absolutely underway, and I don't think we in the media sort of are exploring how that is happening and what more needs to happen, right? As much as we could. I think some people who have, I guess, who are more pessimistic about climate change have seen some of the headlines that say, like, we have a decade, you know, and then there's like a cliff after that, and it goes from, you know, sort of the status quo to catastrophe, and I think that is not quite right. And obviously every single year and every moment going forward is incredibly important for averting, you know, the dire scenarios we know are entirely possible without that transition happening very quickly. But I do think that at least one narrative, I would say, has, you know, more. I hear from climate scientists, they're concerned that at least the narrative of, you know, if we don't achieve everything by 2030, then, you know, we're screwed. That particular narrative is maybe a little bit problematic. Hi, I'm joining my Brazilian colleagues in speaking Portuguese as well. Na abertura, né, da mesa, tinha falado sobre talvez não existir uma narrativa correta, mas eu acho que
a gente fala sobre mudança, né? O jornalismo, no fundo, tem esse desejo de mudança de sociedade, esse desejo de impacto, e nenhuma mudança ela é feita sozinha, né? Eu acho que são muitos atores, e por isso a importância dessa junção de comunicação, mobilização, mídia independente, mídias internacionais, e educação. E eu acho que todas essas áreas elas têm enfrentado um desafio comum, né, que o meu colega Eric acabou de falar, que é esse desafio de falar pelos outros. São todas essas áreas, seja educação, seja mídia, há anos, há décadas, funciona muito em falar pelo outro. E a gente está, talvez, aí numa mudança de paradigma de começar a pensar, né, coautorias, quem está falando, de onde está vendo o conhecimento, que ciência é essa e por que é chamada, o que está dentro da academia é chamado de ciência, o que está dentro é fora. Eu acho que o jornalismo tem um papel importante nesse questionamento também, importante nas parcerias que faz, né, até nos nomes que usa, de fixer, de parceiros locais, quando, na verdade, não são parceiros, muitas vezes coautores, né, muitas vezes estão trazendo os caminhos, são epistemologias, são conhecimentos, são vidas que estão... anos de aprendizado. E daí eu trago isso para a pergunta do clima, né? Qual que é a mudança correta? Eu acho que tem pouco conhecimento da audiência com quem você quer falar. Tem muito mais a comunicação que você quer trazer, né? Enquanto jornalista, enquanto educador, enquanto cientista, mas não tem o caminho contrário para tentar se encontrar um pouco no meio, né? Eu fiz algumas pesquisas de audiência no Brasil, na Indonésia, e no Brasil, eu dou um exemplo, a gente fez... trabalhei uma vez num projeto, foram, acho que 16 grupos focais pelo Brasil inteiro, e tentando entender o que essas pessoas entendiam, conheciam de mudança climática, e palavras como biodiversidade, populações tradicionais, que são extremamente comuns nas reportagens que a gente vê aqui, são extremamente comuns nos trabalhos que fazemos enquanto ativismo, né, ambiental, eram 100% desconhecidas. E, do outro lado, talvez a gente achou que mudança do clima fosse também tão desconhecido quanto, já não era. Já era mais conhecido porque estavam sentindo na pele. Então, eu acho que a gente tem muitos conceitos, né, assumptions do que a nossa audiência entende e o que não entende. E eu acho que, sem essa troca, sem a gente ouvir a audiência também, sem essa coisa sempre vertical do educador, da jornalista, da mídia levando para a audiência, sem ter esse processo de retorno, a gente talvez não ache narrativas corretas, né? Então, acho que, para mim, coautoria, audiência são palavras importantes no processo que a gente está vivendo. Thank you, Flora. I want to pose this question to Emma, but certainly want to hear everybody's response, because I heard both Eliza and Flora talking about different audiences and balancing and having a balanced approach to reporting on the climate. As you think of reaching different audiences, and all of you reach a range of audiences, whether you do so with your reporting or by directly communicating with the public, what strategies do you use to reach different audiences? What strategies have you noticed empowers the audiences that you're presenting to or writing to? Yeah, thanks for that question, Joya. I was thinking about, for my project specifically, when I was thinking about different audiences, I was really thinking about two things. I was thinking about education, what information did I think it would be helpful for the people who would be reading my story to know based on the publication that I was reporting in, and two, what sort of impact do I think it could have, or what sort of connections could it create. And so for my project, I published one story in this nonprofit investigative news outlet called Carolina Public Press, which covers the entire state of North Carolina, does big in-depth reporting. And so for that piece, I took sort of a big picture view and tried to say, okay, here's what the fish farming, trout farming situation is like in
Western North Carolina and how it's being affected by climate change. Let's talk about this in the broader picture of the state, to talk about, what it would mean for the state as a whole if, the climate crisis continues to get worse and this major piece of sort of the economy in the western part of the state, isn't as strong, it struggles, the people who are living there struggle, and what would that mean in the larger context of the state and the people who work in sort of that sector. And then for Blue Ridge Public Radio, in this interview piece I did, I was really thinking, okay, who lives within the areas of where Blue Ridge Public Radio airs their broadcast, so the Western North Carolina area. So I was really thinking about how can I talk to those people more one-on-one? How can I have more of that sort of conversation with them about what's happening? How can I relate my story to people there who are listening? So the Western North Carolina stretch covers the city of Asheville, which is full of people who are moving in who tend to be more liberal, but also encompasses much of the rest of the western part of the state, which is very conservative. So how can I talk to those kinds of different groups? How can I also relate to the Eastern Band of Cherokee Indians who have their territories within this western piece of North Carolina as well, and they have a big stake in this trout fishing industry. The trout farming business for them is their second biggest economic generator, second only to the casino, so they are also really invested in trout. So how can I speak to them in my reporting as well in this sort of more personal conversation type style piece where it was me and someone from Blue Ridge Public Radio having a conversation about my work and what it might mean. And then finally, this third piece that was in this print magazine was in a super local publication in Asheville and sort of the greater city area. And for that, I wanted to really talk about local issues that people there might have the ability to change. I think it's sometimes hard when you're reporting on climate change to say, well, okay, well, here's what you can do, but there's lots of bigger things at play. Well, for this print piece, I was really focused on the wild trout aspect, and one of their biggest threats is habitat degradation. And the people around Asheville really can make a difference in that. I think, people here in the US might, can relate to this in terms of that local law is hugely important, and local things that are passed by local boards, but as local ordinances, city laws can have a huge difference in the way a city looks, in the way services get to people, things like that. And so I really want to write this story that could inspire people to say, I want to come to my Asheville City Hall Council and think differently about how we zone land around here to try and better protect this one native trout species that exists in the area. And so how can I tell a story that really relates to people around there who really care about fishing and want to protect the fish? So for each of these pieces, I really thought hard about the audience that was going to be reading it, or who I wanted to be reaching and what I wanted to be telling them, so that they could be more informed about what was going on around them, can make connections between groups that may not connect much otherwise, even though they have a similar love in common, a similar love for trout in common, and how can they make changes in their lives that really could make a difference to a species or people's livelihoods. And so trying to bring all these things together and talk about different audiences was really important to me, and I think can be a real challenge sometimes, but a really interesting one. Thank you so much. We have a little bit more time, and I wanted to open up the floor to audience members if there are any questions. I see your hand up, sir. We can start with you. And I'm going to ask the question in English. Scope. So you are all representing two countries with, we don't communicate to folks in a vacuum. In both countries, you're dealing with, there's a robust disinformation that's well-funded and distortive about these particular issues. I think particularly in Brazil, this character is how, you have things like Brazil Paralelo, and there's a lot of distortion. So I'm wondering, and
And also, I mean, I believe that area North Carolina, that was Madison Cawthorn's district. So one of the most craziest congressional district. And so I was really curious about how you dealt with the idea that your audience would be bombarded by misinformation at the same time. Is it something that you directly confronted? Is it something that you just tried to overcome? You know, any intentionality behind your path would be really interesting to hear. Thank you. Yeah, I can take that second piece that you just talked about a little bit. I definitely had people who I tried to talk to who I said, oh, I'm doing this reporting on trout and how they're being affected by a changing planet, warming temperatures, stronger storms. I didn't often always use the phrase climate change, but I think people get the gist. And who said, no, we're not interested. We're not interested in kind of piece that you're working on. But the most valuable piece that I found that came out of this was asking just a simple question towards the beginning: why do trout matter to you? You know, why is this fish important to you? And they all have, everyone has a really similar answer to that I can then build off of. You know, they tell a story about how their grandparents taught them how to fish, and so they're teaching their kid how to fish. And they talk about how meaningful it is to see your child, you know, catch a trout for the first time, and all of these really personal stories about tradition in family or tradition across cultures that they really relate to, and that a lot of the people I talked to had in common. And I just would build it off from there, and then to say, okay, well, really love this fish. Now let's talk about some things that have happened in the past that may have changed, you know, how much trout you're able to fish a year, or have changed your experience being out on the water, and then build that story around that common love, rather than necessarily approaching it from the science aspect first, in the sense of, okay, well, Western North Carolina is going to warm by, you know, a few degrees, you know, over the next few years, or something like that. So I really tried to approach it from that place of tradition and culture rather than necessarily from science. Is there a free mic? Just to comment a little bit, because when desculpa, quando ela estava falando, me ocorreu que no começo do ano o sul da Bahia sofreu uma série de chuvas por conta, eles estavam falando de depressão subtropical, né, tecnicamente, e milhares de cidades, assim, milhares de pessoas foram atingidas, né? Claro que eles não, o jornalismo, quando tratou do tema, ele não falou que foi em decorrência das mudanças climáticas, mas eles explicam, os cientistas no caso, muito cuidadosos, que os mares mais aquecidos tendem a provocar, enfim, tendem a provocar fenômenos como esse de maneira muito mais frequente, né? E o sul da Bahia não tinha vivido isso ainda. E eu conversando com um mestre de cultura popular, né, como no Brasil essas pessoas que são conhecedoras, enfim, que veio da cultura popular, elas têm esse título dado pelo Ministério da Cultura, e ele falou para mim assim, eu contando para ele mora em Portugal hoje, eu contando para ele disse, mas por que Yansan? Yansan é uma orixá. Por que Yansan ficou tão brava assim lá no sul da Bahia, ela resolveu ir lá? Porque a Yansan é a deusa dos mares e tempestades, né? E ele comentou isso, e aí eu ri e fui checando mais informação. Lá tem toda uma pressão do agrobusiness, né, na região, por conta do eucalipto, e seca a região, enfim, traz um desequilíbrio enorme para a região. E, muitas vezes, isso não é retratado na imprensa oficial, né, porque parece que é engraçado. Ele vai falar de Yansan numa matéria, né, que Yansan ficou brava. Então, só trazendo um pouco desse aspecto também, como que as culturas populares elas ajudam a explicar os fenômenos que estão acontecendo, né, inclusive a reforçar uma visão científica de que muita gente tem medo ou receio de falar categoricamente. É a mudança climática, sim, que está provocando isso, mas as populações locais elas têm um olhar que elas contribuem para essa visão, né, de que o mundo está mudando muito rápido e que já está impactando, e que esses eventos extremos eles já expressam essa raiva de Yansan, né? Um outro ponto que eu acho importante a gente falar para essa pergunta
pelo menos algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu acho que tem uma ideia que talvez muitos de nós aqui já ouvimos: a gente tem que falar fora da bolha. A gente precisa falar fora da bolha. E, depois de um tempo, eu comecei a entender um pouco mais que essa bolha, principalmente quando se fala de mudança climática ou meio ambiente, ela é muito pequenininha. Então, às vezes, a gente quer falar com o outro lado da bolha, que é o oposto, que é quem está fazendo, né, desinformação, que é quem está com os dismissives, né, com os que não acreditam na mudança do clima, quando, na verdade, a gente não está falando nem pertinho dessa nossa bolha. Então, eu acho que também as leituras de mídias sociais e essas tecnologias que hoje a gente tem à disposição têm mostrado que a nossa bolha é pequena e, claro, que tem que ter uma preocupação constante, ferramentas, projetos, legislações que, né, interrompam as mudanças, essas violações de comunicação, mas a gente, acho que também, enquanto comunicadores, tem uma falsa percepção de que a gente precisa se comunicar lá com eles distante. A gente precisa convencer, inclusive, pessoas aliadas aos direitos dos animais, pessoas aliadas aos direitos da juventude, que não estão falando de clima, que não estão falando de meio ambiente. Então, acho que tem muitos aliados que a gente ainda, pontos muito mais próximos que a gente ainda não atravessou. Então, para mim, isso foi uma percepção ao longo do tempo, trabalhando com meio ambiente, clima e comunicação. Que a gente precisa ainda de passos mais curtos. Posso fazer uma consideração? Rapidinho também, só fazendo uma consideração com relação aos nossos trabalhos. É importante lembrar que nós somos mais de 300 línguas no Brasil, indígenas, culturas diferentes. Então, é importante pensar em como falar sobre mudanças climáticas para os povos indígenas. Eles precisam saber também o que está acontecendo ao redor do mundo. E entendendo essa visão de mundo, suas epistemologias, suas formas de organização sociais diferentes, né, de quem está em suas regiões, é muito delicado falar sobre mudanças climáticas com as populações indígenas, porque cada um tem um entendimento de mundo, um entendimento de surgimento. E aí, quando a gente fala no âmbito mundial, né, de como isso está afetando, a gente tem uma dificuldade da população global entender o papel dos povos indígenas nessa proteção, porque os povos indígenas ainda são vistos de forma folclórica e intocáveis, né? Mesmo sendo detentores dos seus saberes, mesmo sendo os maiores povos que preservam o meio ambiente ao redor do mundo todo. Então, essa é uma consideração, é um dos meios muito difíceis de se dialogar, mas é importante dizer que nós estamos ali em constante aprendizado, constante aprendizagem, né, para que a gente possa quebrar, né, essa barreira da comunicação e falar tanto para dentro das comunidades quanto da comunidade para fora. Thank you. I think we have one more question on the floor, and we'll close with that question. Thank you. So thank you for the amazing work that you've been doing. So I find it very, very inspiring. So drawing from your experiences in the field and in the ground, do you have like any experience of effective engagement between the indigenous people and also the academics? And what would be the ideal form of relationships between them? Thank you. Posso responder? Claro. Obrigado pela pergunta. É um desafio. Bom, muito do que se tem sobre estudos culturais ou sobre povos indígenas hoje no Brasil é devido a povos indígenas que saíram das suas comunidades, foram para as universidades e retornaram para fazer os seus estudos dentro das comunidades. Hoje, é importante lembrar que não adianta a gente fazer comunicação, sendo que dentro da própria universidade ou da academia nós não temos nada consolidado a respeito desses estudos ligados a mudanças climáticas e comunicação e populações indígenas. Então, é importante que a gente hoje fortaleça dentro da própria academia esses estudos, esses levantamentos. Qual realmente é o papel, né, dos povos indígenas, por exemplo, no campo, nessa preservação? E qual é a correlação dela diretamente com a manutenção da biodiversidade, a manutenção e preservação? E lembrar também que o envolvimento
hoje da população indígena dentro das universidades ou no âmbito da pesquisa é muito pouco. Nós temos ali, é importante lembrar que nós temos uma redução, né, de orçamento no ensino público para o incentivo aos estudos das populações em vulnerabilidade como um todo, seja ela urbana ou rural. Então, você tem uma escassez de estudos ligados, porque a maioria das pesquisas são sobre conteúdos, né, que são trazidos por populações que estão na área rural e querem estudar sobre a sua própria dificuldade. E muitas delas não estão tendo tanta possibilidade de fazer isso por conta da falta de incentivo e a dificuldade de acesso a esses meios. Então, é importante que a gente relacione uma academia, né, que fale mais sobre esses saberes tradicionais dos povos indígenas, né, ligados aos saberes ocidentais ou científicos, e faça uma correlação dessas duas existências. Nada está em extremos. Eles precisam dialogar e é preciso ter esse fortalecimento hoje, até porque existem vários estudiosos, vários pesquisadores indígenas excelentes, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, que fazem esses levantamentos para os seus próprios povos. E complementando o Eric muito rapidamente, eu acho que a academia também ela tem o desafio de se abrir mais, né? A gente no Brasil ele fala muito que a academia ela tem que sair dos seus próprios muros e ir para as comunidades, né? Ela se misturar mais, ela sair daquele lugar de privilégio que ela tem como detentora de produção, né? E de apresentação de conhecimento para a humanidade, também ir para a rua, né, ir para as comunidades, se misturar mais com o povo preto, com o povo pobre, com o povo das periferias, com os indígenas, né, e se abrir mais também para trazê-los, né, num processo de acolhimento amplo e universal, né, que a gente luta pelo Brasil, no Brasil. Então, esse processo de você reconhecer que a ciência, ela não só aquela ciência sendo produzida ali, é um desafio que está colocado para a humanidade toda, eu acho, né, em todos os países. E a gente fala do nosso, que a gente cada vez mais luta para reconhecer que o que os povos indígenas fazem, o conhecimento que eles têm é científico, sim, né? Ele, inclusive, é usado pela própria academia para legitimar, né? Que legitima o que eles têm de conhecimento, né? Que esse é um processo também de luta que eles fazem de maneira muito forte. E, além deles, também outras comunidades tradicionais, né? Enfim, populações afro-brasileiras, no caso africanas, que veio da África, né? Que vieram para a Europa, para a América e que aqui vivem. Então, é um processo de luta constante, né? Acho que a gente está vivendo um momento em que todo mundo está sendo convocado para, a gente brinca que são as trincheiras da esperança, para a gente construir e disputar o mundo que a gente acredita e que a gente quer para nós e para as próximas gerações, né? Então, somos todos parte dessa construção, sem dúvida. So we, unfortunately, are over time, but as a closing note, I want to thank all of you for attending today and asking your questions. Thank you so much for your participation. And I also want to just hold a moment to thank our incredible journalists, Marielle, Emma, Eliza, Eric, and of course, Flora. So thank you so much.